హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ చిన్న సర్వీలు. ఈరోజు రాగి సూప్ చేసుకుందాం. టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్, కొద్దిగా జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిగడ్డ, క్యారెట్, బీన్స్, కొద్దిగా అల్లం తురుము, వెల్లుల్లి రెమ్మలు అన్నీగా వేసుకోవాలి తాలింపులో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ సపోర్ట్ మీ. లైక్, షేర్, కామెంట్. కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి, మిరియాల పొడి, 4 గ్లాసుల వాటర్ పోసుకోవాలండి. 4 స్పూన్ల రాగి ఫ్లోర్ వాటర్లో కలుపుకోవాలండి. వాటర్ ఇలా మసులుతున్నప్పుడు రాగి పిండి పోసేసుకుందాం. ఇలా ఉండలు కట్టకుండా కలుపుకోవాలండి. కొద్దిసేపు మరగనివ్వాలి. మన రాగి సూప్ రెడీ అయిపోయిందండి. సర్వ్ చేసుకుందాం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ సపోర్ట్ మీ. లైక్, షేర్, కామెంట్.